En esta lección aprenderemos pronombres posesivos. Míralos aquí. Tenga en cuenta la pronunciación. Repite después de mí. My, your, him, her, its, our, their, mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Recuerda, en inglés no hay formas plurales en los pronombres, pero las formas masculinas y femeninas son diferentes. Y no usamos el género para cosas y animales, excepto para mascotas. Y es it's, not its, porque it's con el apóstrofo es it is. ¿Estás listas? Vamos a practicar. Completa la oración con el pronombre correcto. Pausa el vídeo si necesitas más tiempo. Put on your shoes. My grandmother forgot her own phone number. My best friend lives in Providencia. She loves her neighborhood. We live in a nice house in the countryside. Our house has 6 bedrooms and 4 bathrooms. You're always welcome here. They just came back from their trip. They lost their bags. They are quite upset. Is this Michael's bag? Yes, it's his. The dog is wagging its tail. Is this your dog? Yes, it's mine. Josie, Tom, and Peter created this brand. Was it their idea? Yes, it was theirs. Aquí hay un resumen nuevamente. Así es como usamos pronombres posesivos.